Vivekananda Kendra, Kanyakumari. She has written over 15 books, presented papers in national and international seminars, given lectures in prestigious organizations like the IITs and other universities. She is a core member of the C-20 India 2023 Steering Committee. I request Swadeshji to please do the honors of welcoming her. Thank you so much. Shri Vijay Nambiarji, he's the Sherpa of Civic 20 India 2023. He's a retired Indian ambassador. He served as the Under Secretary General of the United Nations. He was the chef de cabinet, that is Chief of Staff, under the UN Secretary General Ban Ki-moon. I request Su Sherpa DM Kiranji to please welcome him. Thank you, everyone. This is a special thanks that I wish to now propose here. I want to thank the Deputy CM, Mr. Devendra Fadnavis ji, for ensuring that Nagpur was bedded so beautifully to welcome all our esteemed guests. A special thanks is in order, particularly to the local administration. They have gone the extra mile. So I would like to thank all of you, sir, the Divisional Commissioner, Dr. Vijayalakshmi Badari ma'am, the Commissioner of Police, Mr. Amitesh Kumar, B. Radhakrishnan sir, the Municipal Commissioner, Mr. Suryavanshi, Chairman of the Nagpur Improvement Trust, the Collector of Nagpur, Dr. Vipin Netankar, and Mrs. Soumya Sharma, the CEO of Zilla Parishad. Thank you so much for your help. To take the proceedings further, I now invite Shri Vijay Nambiarji, the Sherpa of C-20, for his welcome address. Your Holiness Mata Amritanandamai Devi Amma, Your Excellency Shriyut Devendra Fadnavis ji, Your Excellency Dr. Kailash Satyarthi, Nobel Prize winner, Your Excellency Maftuchan, Your Excellency Alessandra Nilo, Your Excellency Dr. Vinay Sahasrabuddhe, patron of the Rambhao Mahalgi Prabodhini, esteemed Madame Nivedita Bhideji of the Vivekananda Kendra, esteemed guests, ladies and gentlemen. Let me begin by extending to all of you present here a most heartfelt and sincere welcome to this city of Nagpur, to the inception conference of the Civil 20 Engagement Group of the G20 nations, and especially for those who are coming here from abroad, a welcome to India. I hope that your stay in incredible India at this stage of what is described as its Amrit Kal will be an unforgettable experience. We are meeting here as a grouping of civil society, which is a sphere that nurtures and sustains communities and fortifies their relationships with each other.
Civil society is located between the state and the market and consists of institutions that, whilst not preventing the state from fulfilling its role as keeper of peace and arbiter between the various interests of society, has the strength to transcend the state and prevent it from atomizing society. Civil society organizations are seen as the crucial agency for bringing public accountability and participatory government. Their role is to make states more responsive, to make society more participative, and to redefine the developmental policies of the state to be more inclusive, as well as to build a larger consensus on social goals. Civil society plays a key role in maintaining social cohesion and building social capital. It reflects the rooted values and interests of the community while also becoming key sources of social innovation. Any government, if it is to be effective, needs to reach out and seek a complementary and supplementary relationship with civil society. And any society, to be truly productive, must work in a kind of partnership with the state. This kind of constructive relationship is most apparent during times of national emergencies and natural disasters, be they the recent pandemic or earthquakes and tsunamis, where the interventions of government have been successful only with the proper engagement of civil society organizations. CSOs thus work as a bridge between governments and the public. As chair of the C-20, Amma exemplifies a vision of civil society where the individual and family, as well as society, markets, and the state, understand their respective roles in a new light, where each works not in competition or conflict with each other, but rather to supplement the other in pursuit of overall harmony. As she sees it, the foundational approach to all relationships should be unity, solidarity, and above all, compassion. The same applies to the other partner organizations at the core of C-20 India, that is the Satsang Foundation, the Vivekananda Kendra, and the Rambhau Malgi Prabodhini. Ladies and gentlemen, today the world faces three major challenges. One, the challenge to the planet from climate change and the systematic depredation of the environment. Two, the challenges resulting from the rapid advance of technology and innovation in the world, which is impacting human lifestyles and relationships in an unprecedented way. And three, the challenges emanating from the increased polarization between states, especially between the most powerful, and the erosion of multilateralism. With globalization, our world has become more interconnected and interdependent. But this has not resulted in the broadening of the minds of people. Popular attitudes around much of the world remain clenched in archaic mindsets that stress exceptionalism and exclusion rather than integration and inclusion. Apart from the threat of ultra-modern weapons and technologies being diverted to nefarious purposes, including the dangers in the hands of terrorists, there are new risks and vulnerabilities that arise from informatization and the misuse of the social media across the world. Meanwhile, with the growing food, fuel, and fertilizer crisis around the world today, the economic situation, especially of many developing countries, has deteriorated markedly. Many are falling deeper into debt, and an increasing number are unable to repay their debts without incurring harsh public spending cuts that adversely affect the rights and well-beings of their people. The systematic nature of their debt problem cannot be resolved by creating more debt.
The current volatile global economy and limitations of the debt architecture call for more timely and multilateral restructuring mechanisms. Today, the world is also paying the price for our neglect of the traditional teachings of our elders, of learning to live in harmony with nature and our environment. The collective global actions we are taking to tackle climate change and in a range of areas, including net zero commitments, have fallen consistently short of the mark, and much work remains to be done to ensure their sustainability. Meanwhile, progress on the SDGs also remain woefully inadequate in the post-pandemic world. We need to achieve better access to education, livelihoods, and resources, eliminate discrimination based on gender and disability, ensure greater women's leadership in all levels of decision-making. In countering the negative trends that I've just mentioned and encouraging the correct use of global public goods, CSOs, that is civil society organizations, can play an important role. On the one hand, they must insulate people from the deleterious effects of new technologies and services, and on the other, they must help leverage the innate, innovative capacities of our people around the world towards bringing new benefits, security, stability, and what we call samriddhi, as well as a confidence and moral purpose to our societies in a manner that is truly inclusive. The theme of India's G20 presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, One Earth, One Family, One Future, provides a guiding light to our engagement groups to work towards a more cohesive world that is shepherded by India towards oneness. Indian society is known for its uniquely dynamic and plural character, which is autonomous in nature and which also strives towards integration. At this Inception conference, we will strive to learn from the experiences of previous meetings and work closely with other member states of the C-20, especially with the Troika. Build coherence in global policy advocacy issues and take forward India's leadership role by launching a truly popular campaign by involving the Indian people on G20 issues in what is called a Jan Bhagidari. At the level of civil society, we shall connect with all key stakeholders as we prepare for the C20 summit later in the year in Jaipur. The logo of C20 India symbolizes the flame of hope, self-motivation, and selfless service. The tagline, "You are the light," is a call to every member of civil society to come together, make their own paths, find unique solutions, and resolve issues through collective work. Welcome to the Inception Conference in Nagpur. Thank you so much, sir. After the welcome, we now proceed to mark the auspicious start by lighting the traditional lamp. I would like to request all the dignitaries to please proceed towards lighting the lamp.
We shall now be playing a short audiovisual clip to better understand the working of the C-20. I request the AV team to please display this clip. Namaskar. Om Sarve Bhavantu. ഈ ലോഗോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയദീപങ്ങൾ തെളിയട്ടെ. അത് ലോകത്തിനും സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും പ്രകാശം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അമ്മ പരമാത്മാവിൽ സമർപ്പിക്കും. Thank you. To take the sessions further, I request Mr. Ahmad Maftuchan, Sherpa of C-20 Indonesia, to take the podium for his address. Namaskar. To Holiness Amma, Chair of C-20 India Presidency 2023. Dear Troika member, Ambassador Swamiji, Alessandra Nilo from Questos, Brazil, the previous C-20 Sherpa of Italy 2021, Excellency Riccardo Moro, dear Sherpa of C-20 India 2023,
Ambassador Vijay Nambiar, Suserpa of C-20 India 2023, Swades Ji and Kiranji, dear Steering Committee of C-20 India 2023 and International Advisory Committee, as well as dear Coordinator of Working Group C-20 India 2023. Dear civil society leader across the globe, dear G20 India representative, dear local government representative, and all participants here. First of all, I would like to say congratulations, big congratulations to C-20 India Presidency 2023 for hosting very good inception meeting in Nagpur today and tomorrow. It is a very important occasion in terms of civil society organization across the globe gathering, discussing, engaging with all development actors to produce innovative ideas, to produce a concrete recommendation, and to produce the spirit of togetherness, the spirit to contribute to solve the current global problem. During Indonesia Presidency 2022, I'm as Sherpa work closely also to all of you, and I must say that we achieve a lot of progress. It is because your excellent contribution. Some achievement that we made during Indonesia Presidency, for example, our proposal on inclusive labor market for persons with disability recognized officially in the G20 leader declaration. So we must, following the consensus of inclusive labor market for persons with disability, running in the implementation at least in G20 member countries. And thank you so much, the working group of disability and gender equality continuing during C-20 India presidency. So applause to India as well as to Indonesia, to Italy and other colleagues that already make it some progress in our advocacy work. The second thing is about the achievement. The second achievement that I need to share with you is about pandemic fund. The pandemic fund is collecting fund from G20 member countries and beyond to prepare and to respond a pandemic. And we as civil society organization propose the governing body of pandemic fund must participate, inclusive in participation way that able for civil society organization sit in the governing body. And once again, it is officially recognized in the declaration of G20 leader. And some achievement. What I'm saying is about how we as a civil society organization more confident, more optimistic, that we have an opportunity to contribute to solve the global problem today. So, to making our contribution more and more and more,
I call to you all as a CSO leader across the globe to strengthen our engagement with G20 leaders, with G20 working group, not only with G20 presidency, but also with all G20 member countries. If you're going back to your home, please discuss with your G20 representative. Bring our ideas, bring our policy recommendation, so we can manage our expectation through G20 advocacy this year and for the next year and the next year. Lastly, as a Troika of C20 India 2023, I'm committed to work with you all to bring our lesson learned, to bring our experiences, and please, we use the C20 India tagline, "You are the light," as our spirit. It is a very good tagline, and humbly, it is reflect also of the continuity and sustainability, because during Indonesia C20 presidency, we use tagline, "You are heard." So after you are heard, you are the light. It is a very good message that we must bring together to all society, that we will become one earth, one family, one future. That's all from my side. Apologize if any inconvenience. Om Santi Santi Om. Thank you so much, sir. I now invite Ms. Alessandra Nilo, the Troika member C20 2023 from Brazil, to share her thoughts with the gathering. Obrigada, which is thank you in Portuguese. Namaste, Holiness Ama, dear Ambassador Vijay, Troika and International Steering Committee members, and all honorable panelists. It is an honor to be here, and I respectfully salute all eminent persons of these sessions, the organizers behind the scenes, and the citizens of Nagpur for organizing this Inception conference. And I thank you, the presence of the all audience here. And also, I would like to thank you for warmly welcome all of us from C20, particularly from international community in India. I really feel embraced by your love and attention. Thank you very much. As it was said, our work as civil society is extremely important for the present and the future of humanity. Yes, we are the light. And since the beginning of the C20 process, global and local organized civil society have suggested several ways of addressing the world's challenges and shortfalls. We must also always remember that together the G20 countries could solve most of the challenges we face. It is a fact that we reached a tipping point in history with humanity sickened by hunger, extreme poverty, and with our planet suffering from the excess of the greed and from the lack of solidarity and lack of compassion that adult and young people in many places while we are talking here are facing the horrible, for me this is a horrible feeling of hopeless.
And that's why we are here, to show that our civilization path can be different and that the world can be a fair place to live in. So through C-20 process, we have been working tireless to put forward solutions such as those presented this morning by the working groups, aiming to defend public goods and the nature, and most of all, putting forward recommendations to implement our dream, but not only our dream, our right to one day to live in a more symmetric society without this insulting economic inequality we see between the G20 countries and within the G20 countries. So our role as civil society organizations for C-20 is to engage and meet with G20 ministers and Sherpas year after year to show that we don't lack solutions or formal commitment. There are no lack of financial resources capable of solving our pressing problems, including the climate emergency and this unacceptable level of inequality before us. In the past decade, the G20 countries have signed many progressive commitments in multilateral bodies, agreeing on solutions to enhance the North-South cooperation, to eradicate poverty and hunger, to promote gender equality, to guarantee access to education, to health, including to sexual reproductive health and rights to all people. They committed to implement right-based approaches while protecting the environment. They agree on defending science, including through transfer of technology. And after all, they committed to ensure that our rights will fit in their public budgets. So it is concerning that at this moment, with the SDGs commitments, Paris Climate Agreement, Addis Ababa Action Agenda, Busan Platform, have either been ignored or slowly implemented, it indicates that our big challenge, perhaps, is that the world is lacking leaders truly committed to take the necessary steps to implement what their states at the multilateral level have signed, included through the G20 communiques. So perhaps before new agreements and new communiques, we need to implement what was agreed. So implementation is the key word for us. For that, it's key to remind G20 that effective responses to lead us to a life with dignity we deserve will only be possible with the meaningful engagement of an independent and proactive civil society. I think I'm saying that with a little bit of trauma because, as you know, in the past years, we suffered in Brazil with a government that treated civil society like enemies, that tried to silence our voices through violent acts. We are happy that this repressive government was not re-elected because we know from evidence that peace, harmony, social justice can only be achieved through truly democratic systems. Finally, I would like to say that I really hope that the C20's recommendations will inspire the G20 leaders to use their political weight and finance structures to try and revert the multiple crises we face, which require urgent and bold response. We hope that by some of the proposals are related to review the outcome of public-private partnerships and private finance first approach. We need to strengthen the international cooperation for universal social protection and climate resilience by comprehensively addressing tax havens, implementing wealth tax and digital tax, tackling tax abuse by multinational corporations and other illicit financial flows through a universal intergovernmental process, particularly supporting the UN Tax Convention. We also would like to see a public credit rating agency created to
counterbalance the oligopoly power of the current state of player in this sector. To conclude, I would like to reaffirm my hope in these recommendations that we put forward and my faith in our collaborative work, because only together can the global civil society move the G20 countries towards a new finance architecture that works for all people and for the planet, using the current technology and financial resources to build a democratic, peaceful, and sustainable world where no one is left behind, as stated by the 2030 Agenda. As a member of the C-20 Troika, I have an immense responsibility in contributing to the work in India, while paving the way to the C-20 process in Brazil next year. So please also receive our love, and knowing that together with the Brazilian Association of NGOs, ABONG, present here, Justice will be looking forward to meeting all of you next year in Brazil. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. I take this time on stage to thank our Civil Reception Committee members, Shri Satyanarayan Ji Nuwal, Shri V.M. Deshpande, Advocate, Raje Madhoji Bhosle, Shri Rahul Pandey, Dr. Madhusudan Penna, Dr. Prakash Deo, Dr. Chandrasekhar Meshram, Dr. Murlidhar Chandekar, Mr. Samir Bendre, Mr. Girish Gandhi, Shri Kumar Kale, Dr. Manisha Kothekar, Mr. Vijay Barse, Shri Arvind Kukde, Shri Ravindra Bokare, Shri Vivek Ranade, Shri Chandu Penke, Dr. Rohini Patil, Shri Vilas Manekar, Shri Sachin Jagirdar, Advocate Sunil Manohar, Advocate Parijat Pandey, Advocate Anand Deshpande, Advocate Nandesh Deshpande, Shri Ajay Sancheti, Shri Arun Lakhani, Shri Sunil Deshpande, Shri Ganeshji Shete, Shri Kshitijji Gupta, Shri Parikshit Zavde, and Shri Rajeshji Loya. Thank you so much for your cooperation, everyone. To take the session further, I request Dr. Vinay Sahasrabuddhe Ji from Rambhav Malgi Prabodhini, patron and of the Civil 20 Secretariat, to present his Secretariat report. Her Holiness, Pujya Mata Amrutanandamayi Devi Ji, our beloved Amma, the most popular and successful Deputy Chief Minister of the state of Maharashtra, and more importantly, the President of Rambhav Mahagi Prabodhini, our Chairman, Shri Devendra Fadnavis Ji, Nobel laureate amongst us, the very well-known social worker, Shri Kailash Satyarthi Ji, our Sherpa for C-20, Ambassador Vijay Nambiar Ji, our friend from Indonesia, Sherpa of C-20, Ahmad Mahfuzan, but he is popularly known as Mahfuzan. So, am I correct? Right. And the person who is later on going to take over from India, our friend from Brazil, whom we just now heard before me, Ms. Alessandra Nilo, who is currently the member of the Troika, well-known social worker, and who is leading the Vivekananda Kendra, Madam Bhideji, Nivedita Bhideji, also present in this hall amongst us, our two deputy Sherpas, which are known as Su-Sherpas, my friend Swadesh and DM Kiranji, all the senior officials of the government here who have been relentlessly supporting all our efforts, making this C-20 meeting a great success. I need not name them, all of them, and without their cooperation, this would not have been possible. So I
I must acknowledge and welcome all of them to this particular function today. All others, and especially those who are not amongst us, which means the most well-known spiritual leader, Shri M, whose message, of course, is going to reach us later on virtually, and all those who have been supporting the C-20, which, as the Prime Minister Narendra Modi has envisaged, has contributed in making G20 a public movement, not just a government activity kind of. Namaskar to all of you. थोड्या वेळापूर्वी मी माता अमृतानंदमयी देवीजींना भेटलो, त्यावेळी मी त्यांना असं म्हटलं की तुमचं वैशिष्ट्य असं आहे की तुम्ही तुमच्या भाषेतून बोलता. स्वराज्य, स्वाधीनता, स्वतंत्र या सगळ्यात स्व महत्वाचं आहे आणि माताजी नेहमी स्वभाषेतून बोलतात. त्यामुळे मला असं वाटलं की मी देखील माझ्या भाषेतून तुमच्याशी सुरुवातीला 2 वाक्य बोललो पाहिजे. आणि नागपूरची ही भूमी या स्व संकल्पनेशी जोडलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे की जगातली सगळ्यात मोठी स्वयंसेवी चळवळ ही नागपूरमध्ये सुरू झाली आणि नागपूर हीच ती भूमी आहे जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दीक्षाभूमीची देखील एक पवित्र भूमी आहे. आणि त्यामुळे सर्व नागपूरकरांच्या प्रेमाने इथे आलेले सगळेजण भारावून गेले आहेत. त्या सर्व नागपूरकरांना, आमच्या सर्व स्वागत समिती सदस्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, अभिवादन करतो. Friends, when this C-20 is happening over here, let me also give you some data about who all are attending, participating this particular conference. There are total 357 delegates today, including the members of the International Advisory Committee, the steering committee. Also, the total number of countries that are represented, which goes much beyond 20. 26 countries are represented here. And the total number of international delegates is also over 113. So, this really makes a Vasudhaiva Kutumbakam in real sense of the term. The C-20 Secretariat, Rambhau Mahagi Prabodhini took over, and it was in October 2022 that Mata Amrutanandamayi Devi Ji, Amma, the founder of the Mata Amrutanandamayi Mutt, accepted our request and shouldered the responsibility of C-20 India chair. We had various consultations thereafter with hundreds of voluntary organizations, popularly known as NGOs, in the development sector, both in person and in online format. We also studied the policy packs and communique of the previous C-20 held in different countries. The last 4 C-20 summits, I'm sure all of you are aware, took place in Indonesia, Saudi Arabia, Italy, and Japan. There is a process for Secretariat which we followed, and finally the Secretariat was transferred to India after various rounds of meetings, consultations, discussions with different C-20 countries and C-20 Indonesia Secretariat as well. On the basis of the extensive consultations, the organization structure of C-20 India was given a final shape. As part of the organization structure, a steering committee and an international advisory committee were formed. The SC and IAC comprises Indian members as well as a good number of international members. The inaugural ceremony of C-20 India was held in an online format on the 16th of January 2023 under the chairmanship of Mata Amrutanandamayi Devi Ji. The online ceremony was attended by distinguished members coming from both government as well as non-government sectors, including Shri Amitabh Kant, the Sherpa of G20, who is the former CEO of the Niti Ayog as well, Union Minister Shri Anurag Thakur, Shri V. Muralidharanji, Tamil Nadu Governor Shri R.N. Raviji, Kerala State Public Education Minister Shri V. Sivang Kutti, and Kerala Member of Parliament, author Shri Shashi Tharoorji,
and several others. We conducted a Google survey because, as it happens, C-20 is the people's movement, and therefore popular opinion dominates our thinking ideally. And therefore we conducted a Google survey to identify priority issues for India and the globe as well. More than 1,000 voluntary organizations participated in this Google survey. On the basis of the responses in this particular survey, we have decided to form 14 working groups. The themes of the 14 working groups, let me read the entire list. It's a very extensive list. The first one is integrated holistic health, mind, body, and environment. Second one, sustainability and resilient communities, climate environment, and net zero target. Third, education and digital transformation. Fourth, gender equality and disability. Fifth, technology. Then, of course, we have sustainable development. We also have a working group on rivers. We also have a working group on delivering democracy. We also have a working group on the Indic tradition of Seva. And we also have an important working group for preservation and conservation of traditional art, artisans, and culture as well. So I believe not a single important sphere of public life is left untouched. We certainly are not stopping here. We know that there are many small organizations in Tier 2 and Tier 3 cities of India, and we have a passion for, who have a passion for voluntarism. And in order to ensure their participation, we have provided forums like, for example, there are several chaupals that are happening, people coming together, discussing the issues, giving their recommendations. There are some Samaj Shalas, which is kind of a school for social workers. Again, they are coming together, reflecting their views on various policy issues and giving us the recommendations. So all this will continue to happen from now onwards in a more profound manner. And by the end of July, I'm sure all the working groups would be completing their deliberations. And in the month of July, when we meet in Jaipur, the final outcome will be given some shape through some kind of policy packs, which eventually will go to the G20, and they would look into whatever we have recommended. So this is going to be the procedure forward. Lastly, what is the importance of C-20 being held in India? As all of us are aware, in India we have been believing in the concept of autonomous society. In today's language, as our Prime Minister Narendra Modi ji has been very eloquently stating it, Atmanirbharata. And therefore, for autonomous society, we require autonomous efforts, efforts coming from the people without any help and the expectation from the government. And therefore, the true kind of voluntarism is something perhaps which will help the entire NGO movement, or more importantly, the voluntary movement of the globe. And certainly the deliberations in all these working groups will show us some light how to move towards that. In a way, during the last over a century, the global community has participated, witnessed, given some impetus to what is known as right-based discourse. Now it is the time to move towards duty-based discourse via compassion and empathy, which are essentially Indian values. I believe the spirit of voluntarism in the Indian context is the sense of indebtedness, that I belong to the society and I owe to the society, and I believe this is going to be the important key features of the deliberations in the days to come. In Gita it is said, Adhishthanam tatha karta, karanam cha pruthagvid, vividhascha pruthak cheshta, daiva chaivatra panchamam. So the adhishthan, which is the foundational value that we require, or a set of values, I believe they come from our traditional Indian thinking, and I'm sure that is going to add a new dimension to the discourse about voluntarism or the civil society. Friends, the previous conference was held in Indonesia. Indonesia is to our east, and the next conference is going to be held in Brazil.
Brazil is to our west. But India is in the middle, and under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, I'm sure we are going to move towards the best. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the Secretariat report. I now request our Deputy Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji, Chairman of Ramgaon Mahalgi Prabodhini, to please address the gathering. Namaskar. Her Holiness, Param Pujaniya Amma, Mata Amrutananda Mai Mataji, Nobel Laureate Kailash Satyarthi ji, all the esteemed dignitaries on the dais, all the delegates who are members of our extended global family, welcome to the city of Nagpur, which is your home in India. It gives me immense pleasure to welcome you to the city of Nagpur, which is also known as Orange City because of very sweet oranges which this city offers. And also, it is known as the city of 0 mile. It is a city from where the great trigonometric survey to create the real milestones in Asia was started. This city is also Tiger Capital of India. I hope that some of you would visit a few national parks and would be able to interact with the tigers. Because we always say that tigers are the gentlemen. But I must also say that this city has always been epicenter of social change. As rightly told by Dr. Vinay Sahasrabudhe, architect of Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar, Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, he embraced Buddhism with hundreds and thousands of people in the city of Nagpur. And all of us know Buddhism means non-violence. Buddhism means peace. Buddhism means love. This is a city where the largest social organization of world, RSS, started its first shakha, and today we can witness 200,000 social service works being done by the organization. It is a city of Rashtrasant Tukadoji Maharaj, who has written Grama Gita, which says that every small community in the village can be self-sufficient, and he has given the mantra of self-sufficiency. This is the area of Santa Gadge Baba, who started the mission
of cleanliness, making every society clean. It is the area of Baba Amte, who started working for downtrodden, for those who are outclassed. And this is also area where father of our nation, Mahatma Gandhi ji, lived for many years and started the biggest freedom struggle for India. So I think that right now all of you are in the heart of India, and I would like to welcome you to the heart of India. I'm very happy that Mata Amrutanandamayi ji, our Amma, is chairing this C-20. Her work for the society is commendable, and moreover, she is not just by title Amma, but she is a real mother who cares for every single person in the society. The amount of work Amma has done in India and globally, I think that makes her entitled for being called Global Mother. Thank you, Amma, for being the chair. At the very beginning, I must thank our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is chair of G20, for democratizing G20. G20 in India is no more a boardroom or ballroom discussion. It has become people's movement. Every single Indian now knows about the deliberations in G20. And I think all these global forums, they require such a democratization, because the boardroom discussions are important, but at the same time, those discussions should become people's movement. Then only we can see the social change which we require, and that has already begun in India. And I must thank all the G20 nations for giving us this opportunity, and especially to the team C-20 for giving us this opportunity. You can see the excitement in the city of Nagpur. People are very excited to welcome you all. I think the role of civil society is very important, because we know that governments are legal power, but civil society is a moral power. And any legal power without morality is a disaster. So I think that in any society, any community, any country, any nation, we need to have a very robust ecosystem for the civil society, so that the last man's voice is heard by the government. There may be instances where government may disagree, but as rightly said, everyone should be heard. And if we need everyone to be heard, it is only civil society who can make it happen. And now, when we say that one earth, one family, one future, when we talk about sustainability, in the talk of sustainability, most important is the rights
of the last man of the society. Because we have seen after globalization, we have come closer, but at the same time, our problems have changed dimensions. But this globalization, if taken in the right direction, and as rightly said, if we act as one family, Vasudhaiva Kutumbakam is one family. If we consider entire globe as one family, I think that the issue of sustainability, which we need to address today and right now, will be part of our action and not just part of our talk. And that is why I think that the role of civil society in this globalized world is to make it feel that we are one family and we have one future. If we do not act now, everybody, whether the richest person on the earth or whether the person who has nothing, everybody is going to suffer. And I think in the Indian ethos, we have always said, Tena taktena bhunjita, which is consumption with restraint. And that is, I think, moral of the day, that is a motto of the day, that is a buzzword of the day. We need to restrain ourselves. Consumption has always been human tendency, but when consumption leads to destruction, I think it is time to act. And it is only the civil society and its moral power which can make the governments and the communities act so that we exercise the restraint on our consumption. I think in this C-20 inception meeting, all the different topics which will be deliberated will come out with ideas and solutions which will be very useful for the world to become a good place to live, to become sustainable. In the end, I would just like to say, Naneshwar Maharaj, he said, Duritan se timira jaho, Vishwasva dharma surya paho, Jose vanchila tote laho, prani zata. This is the Indian ethos, which means, may the darkness of sin disappear, may the world see the rising sun of righteousness, and may the desires of all creatures be fulfilled. I think that is the idea. Let us think for everyone. Let us think for every creature. Let us think for entire globe, and we'll make it a better place to live. Thank you once again. I welcome you to the city of Nagpur. May this C-20 be a great success. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. And I think Vinayji would not be happy if I don't tell you about Rambhav Magi Prabodhini, because my speech till now was in the capacity of government, in the capacity of Deputy Chief Minister. But I must tell you that Rambhav Magi Prabodhini, which is sharing the responsibility of organizing this C-20 summit. It is an organization which has been given a consultative organization status by United Nations. It has been working for past 50 years, and it has worked on many issues in many fields, right from the situation of Afghanistan
up to various tragedies which have happened in the country and globally. Everywhere, Rambhau Magi Prabodhini has sent its team. They have come out with reports. It is also one of the unique organizations which works for empowering the democratic leadership. And I think there are many things which in the course of this summit, they will reach you, they will come to you in form of a booklet. And on behalf of Rambhau Magi Prabodhini as well, I welcome you all. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. I next invite Shri Kailash Satyarthi ji, Nobel Prize winner and founder of Kailash Satyarthi Foundation, to take the podium for his address. Your Holiness, dear Amma, Fadnavis ji has already said that she is global mother. So what should I say to her? Mother of love, mother of kindness, mother of compassion. Respected Devendra ji, Deputy Chief Minister, one of the most dynamic, visionary young leaders of our nation. We are proud of you. All the Sherpas, from the middle, from the east, from the west. So it was good that one Sherpa was sitting in my east and one was in the west. C-20 Sherpas. Dear sisters and brothers, this is a very special day. This is the day of creation of a new history from Nagpur. All of you, or many of you, might know about the proceedings, formats, deliberations of C-20s in the past. But perhaps this is the first time, in my knowledge, that this C-20 is driven by the core values of spirituality. And spirituality does not mean any religion. It is the driving force, the soul of universal humanity. When we say Vasudhaiva Kutumbakam, when we say one earth, one family, one future, they are not simply slogans. Each word has a deeper philosophy and the roots in spirituality. Friends, you come from different parts of the world. Not only 20, but 26 countries. You are already welcomed in Nagpur. But when I
try to welcome you in India, let me say one thing. India may be the land of 100 problems, but India is the mother of 1 billion solutions, and I welcome you at the motherland of 1 billion solutions. And that is something which is already flowing, radiating on your faces, in your eyes. Not the problems, but solutions. And these people who are sitting here and deliberating for next 2-3 days, I'm sure that they will come not only with recommendations, proposals to C-20, G20, but they will come out with more deeper solutions to the problems, more sustainable solutions to the problems. This is very timely because world is passing through the age of compounded crisis of civilization. We can also say that we are also facing complexity and competitions among the priorities and issues which has to be taken up. Health or education or ecology or gender equality. What should be the priority? And they are competing issues. When it comes to budgetary allocations of the governments and when it comes to ODA support, demand, not only among the governments but also in the civil society. And therefore, we also observe, we see that there is a competition among the civil society organizations on various issues. But one thing is very clear, that when I call you as the leaders of civil society, you represent the voice of most voiceless people of the world. You represent the faces of most invisible people of the world. You are the custodians of collective conscience of very ordinary people on this earth. You are the propellers of democracy. Because you can question and you can answer in solutions, and that you do. I could recall when I had a crazy idea of organizing a worldwide march against exploitation of children, child slavery in 1998 that went across 103 countries. It took 6 months from 3 corners of the world. My belief was the young people, the children, women, but in an institutional manner, civil society organizations. And definitely the governments have supported it. With a difficult demand that we were demanding for an international legislation to end child slavery, the abuses and exploitation of children across the globe. There was no international law until 1998. But when we were marching, and the young tiny children were demanding and chanting, no more guns in tiny hands, no more tools in tiny hands. We want books, we want toys, we want pencils. And when the march ended up in Geneva, in the General Assembly of ILO, dozens of leaders of the world were in tears because the voice, the strong, compelling, moral voice came from children of the world. And that was a concrete contribution, and my trust in the civil society organizations has grown multifold.
But it does not mean that all the civil society organizations are like that. Some are driven by very tiny selfish interest. Some are driven by certain agendas, influence of some other forces, and so on. So many complexities. But I think the G20 will show, C-20 will show to the world that these 115 or 130 leaders came from 26 countries will make a family. When we say that we have to make this world whole family, let us begin with ourselves. You are sitting here 2-3 days. Try to make this a family. And then we can demonstrate to the rest of the world. Friends, there are so many examples I can give. But I will point out 2 or 3 things here. During pandemic, we have all seen and experienced that how the world is not only interconnected, but it has a deeper feeling and sense of responsibility of interdependency. Ordinary people were giving their plasmas and blood, trying to organize medications. I work across 140 countries in the world, and I was receiving phone calls and emails from my friends across the globe that how not only medical professionals, not only the police people or the governments and civil society, but very ordinary people were able to demonstrate their deeper compassion in solving each other's problem. So people like us thought that this sense will prevail. But unfortunately, this is not happening. And this is a big challenge. And this is a reason to introspect. The rich countries of the world have created a fund. I'm not talking about that fund which has been established by the G20. I'm talking about G7 plus 1 or 2 more. $11 trillion money has been allocated under the title of Global Agenda of Action for COVID-19. That was not for vaccines, medications, not health front, but the revival of economy in needy countries, primarily, but also in other countries, low-income countries and least developed countries. $11 trillion. We thought that maybe $1, 2, 3, 5 trillion dollars will go to those African, Latin American, and some of the Asian countries. But many of you will be surprised to know that only 0.13% of these $11 trillion, not even 0.5%, not 1%, just 0.13% have been allocated to the poor people, the marginalized people of low-income countries. This is the challenge when we talk of making this world a one family. We have to address some of these economic injustices, political injustice in the global society. We Indians believe in the philosophy of inclusion. Our DNA is driven by inclusion, as you pointed out. Exclusivity makes us static. But inclusion creates dynamism. There are other benefits of it. But take the case of United Nations today. My question is whether the United Nations
is able to maintain and promote the core philosophy, the core value of multilateralism, and a sense of mutual responsibility and accountability, political justice and protection. This power is eroding. Look at the situation in Afghanistan where young girls are deprived from education. All the efforts have been made for years, for decades. But in the end of the day, Taliban comes and stops schools, colleges for girls. Nobody could do anything. I'm not talking the depression. I am talking about challenge. Ukraine-Russia situation. So many other examples. We need a more inclusive, more dynamic United Nations. That means more inclusive Security Council. Those who are fighting, those who are creating problems, they have the power to veto. More inclusive. Inclusive G20. We have only one African nation in G20. European Union is also a member, but not the African Union. African Union is observer. From India, we should raise the voice that we will fight for the global South. We Indians will stand for the global South under the leadership of our Prime Minister. This is the time to raise the strong voice and advocate for the justice and representation of global South. And that should emerge from this G20 to begin with C-20. Not during the pandemic. Pandemic has brought so many bad news for the low-income countries, especially in Africa, Sub-Saharan Africa. Almost all 48 countries of Sub-Saharan Africa are facing serious crisis, economic crisis and crisis in many other forms. But before pandemic, what has happened? When Sustainable Development Goals have been announced, since I was and my colleagues have been advocating and struggling, campaigning for inclusion of children's issues, not just education, but slavery of children, forced labor, etc. in SDGs. The result was there, and this was incorporated in SDG 8.7. So UN Secretary General has appointed me as his advocate of SDG and invited me to address the General Assembly at the time of SDG adoption. So people like us were celebrating and saying that now the things will change, at least in the lives of the most deprived children on the earth, left out children on the earth. But between 2016, when the SDG has been adopted, and 2020, it's the first time in 20 years or more than 20 years, the number of child laborers, child slaves, child trafficking victims has increased from 152 million to 160 million. That was before pandemic. So the challenges are bigger. When I say Vasudhaiva Kutumbakam, I owe a deep moral responsibility we have come out as a group of Nobel laureates, peace laureates, came with a report which we have circulated, and we have spoken to many of the presidents and prime ministers in the world.
that only $53 billion annually can help in solving the problem of all children, problem of health, problem of education, problem of protection. Not only that, this $53 billion would also help in protection of all new mothers and pregnant women in all low-income countries. And how much is this $53 billion? This is less than the global 10 days of global military expenditure. Less than 10 days of global military expenditure. So world is not so poor. If this money is put as a global fund or global mechanism for social protection, then it is less than 1.4% of what the Europeans spent in their global protection programs, in their own protection programs, social protection. So we have to have a strong resolve. When we speak for one future, then we have to create the level playing field of common present, and then we will have a common future. I have been asking, and I will repeat it here. In Brazil is like my second home. I worked in Brazil for many, many years with number of civil society organizations and governments and presidents also. The President Lula is a good friend. I met him recently, not recently, 2 years ago, 3 years ago, in jail. And I told that one day when you come out, your fight for hunger will continue definitely, against hunger. But we have to revive the Bolsa Familia program. So the Bolsa Familia program, he just, I think 2 weeks ago or 10 days ago, he has announced that he is going to strengthen the Bolsa Familia program. That is one of the best and most successful social protection program in Latin America. Similarly, in Uganda, in Zambia, in many other places, there are a lot of good stories. But I am proud, as a proud Indian, I would say that India has some of the best and most successful social protection programs on this earth. Our midday meal program, our newly launched Vatsalya program, this Beti Padhao, Beti Bachao, these are some of the social protection programs where we have been able to showcase to the rest of the world that there is a need of a global or universal child benefit, where the children can directly get financial support, children who are most marginalized and most left out children. So finally, while thanking you, I could not restrain myself in the presence of Her Holiness Amma and a lot of people sitting here in saffron robes, spiritual personalities. But it is not necessary that the spiritual personalities live in only saffron robes. There are ordinary looking people, nice people, bringing this world a better place, making this world a better place, are spiritual people, spiritually driven people, in any religion, in any culture, in any society. I would say, dear friends, world has not yet learned how to walk together. Our Vedic rishis in Rig Veda, so many mantras are there, but one simple mantra many of you might remember, Sangachadhum.
The slogan of SDGs today is leave no one behind. Leave no one behind. What a great slogan. But those who are talking about this slogan, they have left many people behind at the cost of others people keeping behind. They are running faster. This is unacceptable. We from India are calling that, let us walk together, hold each other's hand. People who are able to run faster, they have to restrain themselves. That is like a tapasya. To just wait and hold the hand of someone who has left out and left behind. Samvadadvam. We have to create a culture where we can talk freely, and our language should be language of unison, language of humanity, language of love. Samvadadvam. So Sangachadvam Samvadadvam Samvo Manansi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Sanjananam Upasate. So let us sit together and try to unite our minds and souls. The mantra says. And it says that let us construct a common knowledge based on the wisdom of our ancestors anywhere in the world. Sanjananam upasate. That is the simple meaning of this Ved mantra. Let us create that knowledge. And that is possible only when we do something special. We have globalized economies, markets, data, information, even terrorism, extremism. We have globalized ecological crisis, climate crisis. All these things are the part of our so-called globalization. As Devendra Bhai, you rightly pointed out through Gita's sloka, or Ved mantra, Ten Tyakten Bhunjitha, we have to learn how to consume with strain, with discipline, with control. But here, I would say that when we have globalized everything, we have some good results as well as the flip side. And that idea of globalization came from West. This is the Western way of globalization. I'm not against the West. But being an Indian, I would say that this is the time, this is the land India should lead the globalization of compassion. Let us globalize compassion. Compassion is not sympathy. Compassion is not empathy. When you feel the suffering of others as your own suffering, with a deeper drive to elevate the suffering of other person as your own suffering, then you are compassionate. We are all compassionate, but we kept our compassion in small circles for our own siblings, biological children, husband, wife, friends, etc., etc. Sometimes it's very difficult to say that husbands and wife have really compassionate relationship. Hope it should happen. But this is biological, between mother and child. What do you call it? When the child comes in the womb of mother, the whole perspective changes, the emotion changes, the behavior changes. That is driven by compassion. So, compassion is within each of us. I call upon you, dear friends. Believe me that God can never be, Allah can never be, Hamare Bhagwan can never be so meager that they had sent you on the earth with a handful compassion or anything which is handful. We all have the oceans of compassion. We are born with the ocean of compassion. So let us enlarge the circles of compassion. Let us globalize compassion. And that should be the message from this C-20.
I wish you all success. Thank you. Thank you, sir. Indeed, the message of global compassion should reach all corners. Another benign soul, Sri Param Pujya Sri M of Satsang Foundation, could not be here with us today for other pressing matters, but he has sent a video message which I ask the audiovisual team to please play for the gathering. Namaskar. Om Sarve Bhavantu Sukinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukhapat Bhavet. I, Shri M, on the steering committee of C-20, welcome all the esteemed guests, invitees, delegates, and dear friends to this occasion of the C-20 in Nagpur. It also coincides with Amrit Mahotsav. As the Honorable Prime Minister said, Vasudeva Kudumbaka, the world is the family. May I add, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, may all be happy in this world. No one suffers in this world. Now, the Satsang Foundation, of which I am the founder, has taken the theme for the C-20 as the rejuvenation of rivers and planting of trees, reforestation. The forest academies, where the wisdom of this country comes from the very name, were located in forests. Trees are important for oxygen, for keeping our lives safe and sound, for preventing diseases, and also for shade and all the things that we think are good for human beings. So also are the rivers. The rivers are the life and blood streams that keep the earth alive, and following your ancient tradition, we convey this message to the world that the rivers are holy, are sacred. They need to be worshipped, looked after, rejuvenated, and side by side, the vana or the forest being nurtured and protected, and more trees grown. The rains come when there is greenery. Let's move forward in this endeavor together so that the whole world benefits from it and grows better at every step. Last, apologies for not being present physically. I am at the moment conducting a satsang in Australia and sharing the wisdom of the country I belong to, Bharat. So, saying this, may the meeting continue and have an expansive discussion on all the subjects that are in the category described. Namaskar, Vande Mataram, Om Shanti, Shanti, Shanti. May there be peace, may there be peace, may there be peace. Thank you very much. Okay. For the past few days in Nagpur, the C-20 Secretariat has been really busy. They have invited a lot of proposals from civil society organizations which are aligned to tracks and causes that the C-20 believes in. All these proposals have been clubbed together and it has been called the Voice of Nagpur. I request Devendra Ji to please present this Voice of Nagpur to Her Holiness Ammaji. This is a compilation of all the proposals that the civil society organizations have presented.
Since Ammaji is the chairman of this Inception Committee, we present this voice of Nagpur to her. Thank you. Before we move on to the next speaker, there are a few announcements. All of you have been provided with the headsets. We have already seen how the headset can be operated. Channel 1 is Hindi and Channel 2 is English. The script of Amma's speech shall be displayed on the screen. A copy of the same shall also be available with the help desk for all those who are interested. In all my humility, I now invite Her Holiness Param Pujaniya Mata Amritanandamayi Devi, Chair of Civil 2023, to bless us with her words. പ്രേമസ്വരവളം ആത്മസ്വരവളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. C-20യുടെ ഉച്ചകോടിയിലൊന്നായ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുചേരാനും C-20യുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് കാണാനും കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മാനവരാശി പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുക, ഒരുപക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനോ അറിയാനും കഴിയാത്ത ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ അവസരത്തിൽ മനുഷ്യ രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രധാനമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത്: മനുഷ്യ തിരിച്ചറിവും തിരുത്താനുള്ള മനസ്സുമാണവ. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ പോലാണ് നമ്മൾ. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. 3 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു കൊറോണ മഹാമാരി. അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം തീരുമാനങ്ങളൊന്നും അധികം നീണ്ടു നിൽക്കാറില്ല. ശീലിച്ച് പഴകിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഭാവലോകം സിംഗിളിൻ്റെ അല്ല, മിംഗിളിൻ്റെതാണ്. സിംഗിളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും താഴോട്ട് പോകും. ഇത് പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ താക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് സിംഗിളല്ല, മിംഗിളാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രം. മനുഷ്യന് ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് അവന് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള TV ചാനൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഈശ്വരൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിയമവും നയവും. പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ നയമാണ്. ലോകജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന പ്രപഞ്ച നിയമം പാലിച്ചേ മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവസരവും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചഘടനയെ കടന്നുകയറുന്ന ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മാറ്റുന്നൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്ഥിതി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ 65 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ചെറിയപ്പ കാലത്തിൽ വളർന്ന് പോവുകയാണ്. പണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പഴയ കാലത്ത് അമ്മമാർ പറയുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത്, എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം, കള്ളം പറയരുത്, കള്ളത്തരം ചെയ്യരുത്, സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറണം, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം, പഠിക്കണം എന്നാണ് അമ്മമാർ പറയുന്നത്. ഇന്ന് പല അമ്മമാരും അങ്ങനല്ല, സ്മാർട്ടാകണം, മിടുക്കനാകണം, ഒന്നാമനാകണം, താണവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പം അമ്മ 65 വർഷം മുമ്പ് അമ്മയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഞാൻ ജനിച്ച ഗ്രാമത്തിൽ 1000 വീടുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളാണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഉള്ളത്. അതിലൊരു 100 വീട് മാത്രമാണ് നിത്യവരമുള്ളത്. അല്ലാത്തവരെല്ലാം അന്നന്ന് ജോലിക്ക് പോയി കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും, ഇല്ലേ പട്ടിണിയാണ്. അവർക്ക് ബാങ്ക് ബുക്കുകളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മുമ്പേ വേഗുന്നെങ്കിൽ
അന്ന് കൂട്ടുകുടുംബമാകൊണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടാകും. അപ്പം ആദ്യം അമ്മ 2-3 കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്ത് തന്നോട് പറയും, അടുത്ത വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയ ആൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണിയാണ്, കുഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയും. നമ്മളിത് കൊടുത്തിട്ട് വരുമ്പം അമ്മ പറയും കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കയറി വന്നാൽ പട്ടിണിയാകേണ്ടി വരും, കുറച്ചിനും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ, തന്നാലും കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ തരാൻ പോകുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർ വരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കഞ്ഞോളത്ത് തേങ്ങാതിരിങ്ങിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് അമ്മ പറയും, അവരുടെ വയറ് നിറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അവർക്ക് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടോ. ഇതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പഴയ അമ്മമാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നു, സേവിക്കുന്നു, ഒരു ദുർബലമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ മറ്റേ കള്ളത്തരവും കപടതയും കള്ളത്തരവും നല്ല ഗുണമായിട്ടും പലരും കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രം പാഞ്ചാലിയും ഗാന്ധാരിയും കുട്ടികളെ വളർത്തിയതുപോലെ ദുര്യോധനന്മാരെ നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവരെ വളർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ഈ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും വീട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, സ്കൂളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം സിമന്റ് തറയിൽ അപ്പക്കാൽ വെച്ച് പതിയും. അപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു കാരുണ്യ ഉണർവും അവരിൽ ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, അതൊരു 60 വർഷം മുമ്പേ ആണ്, 60 വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള കാര്യമാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 60 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൽ. അതിലൊരു 25% ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട്, പള്ളിക്കൂടം ഉച്ചയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിന് തിരിച്ചു കയറും. ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഒരു 15% കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും, ചിലപ്പോൾ 20 വരാം. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോയി പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വിഷത്തണ്ടിൽ പോയിരിക്കും. ഇവർ പക്ഷേ രാവിലെയും ഒന്നും കഴിക്കാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച വീട്ടിന് 2 വീട്ടിന് വടക്കിലും അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും, കാൽഭാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ട് കളയും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇത്ര ഭക്ഷണം കളയുന്നു, അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തവരായിരിക്കാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ, നീ ഒരാളെ വിളിച്ച് നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ഞാനും അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ 2 പേരും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ 3 പേരും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു 15 ദിവസം ആയപ്പോഴേ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആരും ഉണ്ടായില്ല. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വരുന്നവരെയും എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇതുപോലെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ലോകത്ത് 2 തരം ദാരിദ്ര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ആഹാരവും ഭക്ഷണവും കടപ്പാടം കിട്ടാതെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത്, 2 സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കിട്ടാതെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത്. സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഹാരവും കടപ്പാടവും വസ്ത്രം കിട്ടാതെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. മറ്റുള്ള ദുർബലതകളും നമുക്ക് മാറാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ള കുതിച്ചുകയറ്റവും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പുരോഗതിയും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പഠിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സങ്കുചിത പരിസ്ഥിതിയാണ് ഇന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിന് സാങ്കേതികതയുടെ കാര്യം എടുക്കാം. അത് മനുഷ്യർക്ക് വലിയൊരു പരിവർത്തനം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ ദോഷവശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഭയമായിരിക്കുന്നു. മനസാക്ഷി മൂല്യബോധമില്ലാത്ത ഒരു പുത്തൻ തലമുറ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ടെന്താ പല രൂപത്തിലും അക്രമങ്ങൾ പെരുകുന്നു. ഒന്ന് വഴി നടക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കാനോ, ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാലൂട്ടാനോ, മൂത്രമൊഴിക്കാനോ, കുളിക്കാനോ, എന്തിനും പറയുന്നത് മൂളിപ്പാട്ട് പോലും പാടാൻ നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യമാണ് പരിഷ്കാരം ആണെന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് ശത്രുവിനെ മിത്രനെ തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇപ്പം ശത്രുവാരാ മിത്രമാരാ എന്ന് പറയാനാത്ത അവസ്ഥയാണ്. മിത്രം എപ്പോൾ ശത്രുവാകും, ശത്രു എപ്പോഴും ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്ന അറിയില്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചട്ടമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ സന്ധിക്ക് ശേഷം ഒരു കവലയിൽ പോയിരിക്കും. ആര് പോയാലും പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും അവരെയും ശല്യം ചെയ്യും, ആണുങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കും, പിടിച്ചു പറിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ആ വഴിയെ പോകില്ല, വേറെ വഴിയെ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്നൊരു ഇട്ടിക്കൊരു വാർത്ത കേട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പം ആണുങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു പത്രക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ആരും സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി കാണുന്നില്ല, എന്താ? അപ്പോൾ ഇവർ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ്, പണ്ടൊക്കെ ഈ ചട്ടമ്പി ഏത് കവലയിലിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വഴിയെ പാത വേറെ വഴിയെ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കും.
ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേതമാണ് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത്. പ്രേതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് രൂപമില്ലല്ലോ, എപ്പോഴെങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് ഏത് രൂപത്തിൽ ആക്രമിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല ഇപ്പം മരിച്ച സൂക്ഷ്മരൂപിയായി, സൂക്ഷ്മരൂപിക്ക് ശക്തിയും കൂടുതലാണല്ലോ. അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ദോഷവശങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനും അറിയാനും കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് പോയി ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോജനം വളരെ വലുതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സൗകര്യം വർദ്ധിച്ചു. ഒപ്പം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ദുരുപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ജനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ദോഷവശത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം. അത് പുതുമ പഴമയെ ചവിട്ടി മെതിക്കരുത്. രോഗമൊന്നും ചികിത്സിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുത്തശ്ശികൾ പറയാറുണ്ട്. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കും. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നിരന്തര തലവേദനയാകുന്ന മുമ്പേ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തണം. അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകാം. ഇത് രണ്ടും ആത്മപരിശോധനയ്ക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം. പറയുമ്പം നാനാത്വം സാധാരണ എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള പുഷ്പങ്ങളുണ്ട്, ആകൃതിയിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തൊരു പൂമാല പോലാണ് ലോകജനത. അപ്പോൾ നാനാത്വം വൈരുദ്ധ്യവും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യമാണ്. വീട് ആരോഗ്യപരമായുള്ള മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിനോ വംശത്തിനോ മതത്തിനോ മാത്രമായി ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൂമി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത് പറയുമ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ധാരാളം പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത രീതിയിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു അവയർനെസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ ദത്തെടുത്തല്ലോ. അപ്പോൾ ചില ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ആ ഗോതമ്പ് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് കാരണം അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് പല അസുഖങ്ങളുണ്ടായി. ആ അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് അധികപ്പറ്റി ഗോതമ്പുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിറ്റ പച്ചക്കറി മേടിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല, അറിവുമില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ രോഗമായിട്ട് പോകുന്ന കണ്ട്. ചില ഗ്രാമത്തിൽ കാലാവസ്ഥ മാറിയത് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. പഴയതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലേ പട്ടിണി കിടക്കും. ഇവർ പുറത്തൊരു ജോലിക്ക് പോകത്തതുമില്ല, മറ്റു ജോലിക്ക് അങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കും. ലാഭം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കത്തതുമില്ല, കിട്ടിയില്ലേ പട്ടിണിയും കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കഞ്ചാവ് കൃഷി തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഇതാണ് 5 ലക്ഷം കിട്ടും, നമുക്ക് വിറ്റാല 5 ലക്ഷം, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇവരും നശിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്? മഴ സംഭരണി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല. അറിഞ്ഞാലോട്ട് സഹായിക്കാൻ ആളുമില്ല, അവർ അറിയത്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ സംഭരണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ കൃഷി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നെ തെറ്റുന്നവരും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഗ്രാമത്തിൽ അഴുക്ക് വെള്ളമാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത്, അത് കാരണം അവർക്ക് പല അസുഖങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ജീവാമൃതം എന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ആ ജലമാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന അസുഖം മൊത്തം ഗ്രാമത്തിൽ പലർക്കും 90% പേർക്കും ഉണ്ടായി. അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും ആശ്രമവാസിയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം അമ്മയ്ക്കൊരു ഐഡിയ, ഈ ജീവാമൃതം പലയിടത്തും നമുക്ക് കൊണ്ടുവച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കേരളത്തിൽ ആ ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും പിന്നെ ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ആ രോഗത്തിന് ഈ ശുദ്ധവെള്ളം കുടിച്ച് പോയി. ചില ഗ്രാമത്തിൽ രാവിലെ ഒരു വെള്ളത്തിന് പോകും, വളരെ 3-4 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി പോകും, വൈകിട്ടായിരിക്കും ഒരു വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവർക്ക് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർവെൽ താത്ത് കൊടുത്തു, അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടി. പക്ഷെ ധാരാളം വെള്ളം അവർ അടുത്തുള്ളവർ വേസ്റ്റാക്കി. പക്ഷെ ഇതിനൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പം ഓരോ വീടുകളിലേക്കും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അടുത്തുള്ളവർ ധാരാളം വെള്ളം വേസ്റ്റാക്കുന്നു. വെള്ളമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളതിനൊരു മാപ്പുണ്ടാക്കി അത് ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് എത്ര വെള്ളം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, എത്ര ചിലവാക്കുന്നു, അങ്ങനൊരു ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ചില ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ പശുവിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയുണ്ട് ആപകമില്ലാതെ, പക്ഷേ 2 നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പകുതി വിലയ്ക്ക് പാലെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക.
എന്നിട്ട് ഇവരിന്നും ഇങ്ങനെ പട്ടിണിയും കിടന്ന് ഇരട്ടമെളുപ്പം ജോലി ചെയ്യാം. സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് ചെയ്യാനോ ആര് വരുന്ന അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഇവർ ചേച്ചിയെടുക്കും. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പിന്നെ ഇപ്പം അതിനുശേഷം അവർ നല്ല വീടും വെച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചില ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം ഒരേ മുറിയാണ്, അതിനകത്ത് 4, 5, 6, 7 ഇങ്ങനെ 4 ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ നടത്താം. ടീച്ചറൊന്നാണ്, അവർക്ക് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. പക്ഷേ ഒരു പീരീഡ് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും നോക്കി ഓരോ ഡിവിഷൻ കുട്ടികളിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പീരീഡ് 4 എടുക്കും, ഒരു പീരീഡ് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു പീരീഡ് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ, 7ാം ക്ലാസ്സിലെടുക്കും. ഇവർ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടികളുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷനായി, അത്ര അറിവില്ല, പഠിത്തത്തിൽ അത്ര ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷനായും പഠിത്തം നിർത്തി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് കണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പുരോഗതി വരാൻ തുടങ്ങി, വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി, അതുപോലെ നല്ല പോലെ വന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഫോൺ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുത്താൽ മാത്രം ഇവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു TV വെച്ചിട്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മറ്റുള്ളവരെ, അത് ഓരോ സംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്താലും ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പറയുമ്പം കൊറോണ സമയത്തുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ്. കൊറോണ സമയത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫോണോ നെറ്റോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിത്തം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന് കഷ്ടതയുണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പം കഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മളും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ച് ഇപ്പം സ്കൂളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 33 വർഷം മുമ്പേ അട്ടപ്പാടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ ചെറിയ ഓരോ മുറികൾ കെട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ഓഫനേജ് നമുക്ക് 400 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചത് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ജയിക്കുമ്പം ഇവർക്ക് അത്ര സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല നേരത്തെ അക്കാലത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ ആദിവാസി മക്കളാണ്, അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണ്ട രീതി കിട്ടിയില്ല. കേസിട്ട് ജയിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അപ്പീൽ കൊടുക്കുക ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിത്തം വീട്ടിൽ പോകേണ്ട സ്ഥിതി വന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് അത്ര കഴിവില്ല. പിന്നെ ട്യൂഷൻ കൊടുത്ത് അവർ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറോ പ്രൊഫസറോ ഒക്കെ ആയി. പക്ഷേ ഇവർ നമ്മൾ ആ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആകേണ്ടവരല്ലേ കഷ്ടത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. അക്കാലത്തെ കാര്യം അമ്മ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഷ്ടത്തിൽ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി വരാതെ അതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അതുപോലെ ഇത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന, ഇപ്പം സ്കൂളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് കുറച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർ മലയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ ഇറങ്ങി വന്ന് വേണം സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറേണ്ടത്. ബസ്സിൽ കയറി സ്കൂളിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ 1000 രൂപ വേണം ഒരാൾക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് 3 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുള്ളൂ. 10ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നിർത്തുകയാണ്. ഈ 1000 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പം ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇന്നിപ്പം കറണ്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെക്കണമെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ 1 കോടി രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സോളാർ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. കറണ്ടിൽ നിന്ന് നദിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എടുത്ത് സോളാർ അവർക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം സോളാർ വെച്ചാൽ ഇത്രയും വേണ്ടി വരികയില്ല, ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അത്ര പണം വേണ്ടി വരികയില്ല എന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ചില ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും തന്നെ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നുമുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ല. കാരണം ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ പൂക്കുന്ന സമയത്ത് മാവോ മറ്റുള്ള പൂക്കുമ്പോൾ കൊണ്ട് വളമിട്ടാൽ അത് കായാകണമെന്നില്ല, നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല, കൊഴിഞ്ഞു വീഴാം. 500 ഗ്രാമുള്ള 200 ഗ്രാമാണ്. അപ്പം ആ സമയത്തല്ല വേണ്ടത്. ആ സമയത്തല്ലാതെ നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം ഇലക്കറികൾ കഴിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ ഓർഗാനിക് വൃക്ഷങ്ങൾ നടാനും നമ്മൾ സാഹചര്യം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗാനിക് കൊണ്ട് വിറ്റും പൈസ കിട്ടും,
ഇവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള ഇലകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ 65 വർഷം മുമ്പെയൊക്കെ പ്രസവിച്ച അമ്മ ഓരോ ആഴ്ചയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആയുർവേദ പച്ചമരുന്നുകൊണ്ട് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിൽ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരവും, പിന്നെ മറ്റു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ ഇവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാൻ ഇനിയും വിഷമമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ടീച്ചർമാരെയും കിട്ടാനും വിഷമമാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, എന്നാലും ഇമ്പ്രൂവായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടാൻ വിഷമമെന്ന് പറയാൻ, നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആദിവാസി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി 33 വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങി. അന്നേരത്തെ ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടാൻ വിഷമമായിരുന്നു. ദൈവദൂതന്മാരപ്പോൾ 2 ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടി, ഭാര്യ ഭർത്താവ്. അവർ വന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തു. പക്ഷേ രോഗികൾ വന്നില്ല. അവർ ആദിവാസികൾ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന മക്കളാണ്. അത്ര പുറത്തോട്ട് പോവുകയില്ല. ഇവർ ഓരോ കിറ്റുമായിട്ട് പോയിട്ടാണ് അവരെ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്തതും ചികിത്സിച്ചതും. ഇപ്പോൾ ഒരു 400-300 പല ഹോസ്പിറ്റൽ രോഗികൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഇവർ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചില ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടി, ഗ്രാമങ്ങളെ വിളിച്ച് മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ത്രീയാണ്. മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത്, സ്ത്രീകളൊന്നും മിണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ മാത്രം വിളിച്ച് മീറ്റിംഗ് കൂടി. ആ സമയത്ത് നല്ലോണം എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞു ചെന്നാലേ അവ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം 108 ഗ്രാമം എടുത്തില്ല, ഇപ്പോഴും 500 അതിൽ മേലെ ഗ്രാമങ്ങളായി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും 2-3 പേരെ ശമ്പളത്തിന് തന്നെ ജോലിക്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിപ്പോയത്. അങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് ഒരുവിധമെങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ അവരെ സഹായിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, സാധാരണ കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോളേജിൽ കുട്ടികളെ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ കുറേ കോളേജുകളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു 40% കുഞ്ഞുങ്ങളും ചിലവർ ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് മാനസിക രോഗമായി, ചിലവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാടിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെ മാനസിക രോഗികളെ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ ഇതുള്ള അന്ന് ലഹരിക്കാണ് അടിമ. ഭക്തന്മാർ തന്നെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റും അവ ഫോണിൽ കൂടി അവർക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു മാനസിക രോഗമായി തീരത്തില്ല. ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിന് വേണ്ടത് ഓരോ ഡോക്ടർമാരും സൈക്കോളജിയും സൈക്കാട്രി ഡോക്ടർമാരും ഓൺലൈൻ വഴി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓരോരോ മണിക്കൂർ ചെയ്ത് കൗൺസിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ ഗ്രാമത്തിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ മൊബൈൽ വണ്ടിയിൽ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ടെലിമെഡിസിൻ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടെലിമെഡിസിൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഒത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് ടെലിമെഡിസിനും കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യമായിട്ടും ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു ഗർഭിണിയെ 4 കിലോമീറ്റർ ടച്ചറിലെടുത്തിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുള്ള കൊച്ചു പ്രസവിച്ച് മരിക്കും. ഇപ്പോൾ 8 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴെങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയുടെയും നേരത്തെ അധികം പറഞ്ഞ പോലെ ആഗ്രഹമല്ല, നമ്മൾ ആവശ്യമായ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും പശുവില്ലാതിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. അന്നത്തെ പശുക്കളിൽ നമുക്ക് കയ്യിലോ വല്ല ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ ചാണകം വെച്ചാണ് മുറിവ് പറപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പശുവിനെ ചാണകം വെച്ചാൽ സെപ്റ്റിക്കാണ്. അന്ന് ഔഷധം ഇന്ന് പോയിസമായി. അന്ന് കൊടുക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എള്ളിൻ്റെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കും, കപ്പലിൻ്റെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കും, അതുപോലെ തേങ്ങയുടെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കും. വിഷവെള്ളം ചേർക്കാത്ത കച്ചിയാണ് ആ കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഔഷധവും, പാലും നെയ്യും എല്ലാം ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളതായിത്തീർന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പട്ടിണിമരണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് റിസർച്ചും സയൻസും വന്നതുമൊക്കെ. പക്ഷേ 5% ചേർക്കേണ്ടിടത്തിന് 25% വിഷവെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന പശു ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കലുള്ള ആഹാരങ്ങളും അതുപോലെ വിഷവെള്ളം ചേർത്ത കച്ചിയും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ചാണം വയ്ക്കുമ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ആകുന്ന ആളും മരിച്ചു പോകും. അന്ന് ഔഷധമായത് ഇന്ന് പോയിസൺ. അത്രയും പ്രകൃതി മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു അവയർനെസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗറിന് മരുന്ന് കൊടുത്താലും അവർ വീണ്ടും പഞ്ചസാര കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസുഖം കൂടും. അപ്പം ഒരു അവയർനെസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി പോകണം എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ്സാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ധാരാളം പ്രൊജക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടയിൽ പോയി റേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലും മേടിച്ച് കഴിക്കുക, അട്ടയെപ്പോലിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് ഒത്തിരിക്കുക, ഉണർത്തി. അതാണ് താഴേന്ന് പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് കാരണം. അപ്പോൾ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള നല്ല മാർഗദർശികളാണ്. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതല്ല, അവരെയല്ല. സമാധാനത്തിന് പ്രവാചകരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. വിയോജിപ്പിക്കുകയും വിഘടിപ്പിക്കുകയല്ല, യോജിപ്പിക്കുകയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബുദ്ധി കത്രിയ പോലാണ്, ഹൃദയം സൂചി പോലാണ്. കത്രി കൊണ്ട് വെട്ടി സൂചി കൊണ്ട് തച്ചാലേ ധരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബുദ്ധിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബുദ്ധി, ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൃദയം. അപ്പോൾ ഹൃദയം ഒരു പാറച്ചോട്ട് പോലാണ്, അത് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപകടം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭേദങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയവിശാലത നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അമ്മ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക നാടാണ് ഭാരതം. ഋഷിയുടെ തപസ്സിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധർശൻ്റെയും സ്പന്ദനം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴും തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. സകല ചരാചരങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മ ഇതിനൊന്നാണ്. ആ പരമസത്യം ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഋഷികൾ സകല ജീവരാശികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. സർവേ ഭവന്തു സുഖരഃ, സർവേ സന്തു നിരാമയഃ, സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിത് ദുഃഖം പർവതേന. സകലം സുഖമായിരിക്കട്ടെ, സകലം ആരോഗ്യമായിരിക്കട്ടെ, ആരും എവിടെയും നന്മ മാത്രം ദർശിക്കട്ടെ, ആരും തന്നെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ഇന്ന് സയൻസും ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും നെറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ധൃതി കൂട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ പാടെ ഡിസ്കണക്ട് ആയപ്പോൾ പല പ്രധാന മേഖലകളെയും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാവുമായി ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നു, അതുപോലെ ചുറ്റുപാടുമായി ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നു, പ്രകൃതിയുമായി ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നു, സ്നേഹവുമായി ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നു, ഈശ്വരനുമായി ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നു, ജീവിതവുമായി ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നു. ഈ കണക്ഷനെ ശരിയാക്കാനുള്ള മാർഗമായ ആധ്യാത്മിക മൂല്യമായും ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് നമ്മുടെ പുരാണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. പണ്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഇന്നൊന്ന് വയറ്റിപ്പിഴപ്പിനും പഠിക്കണം, ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട്, ലോകത്തിൻ്റെയും വസ്തുവിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി നീങ്ങുക. മറ്റേത് പരിസ്ഥിതി പുറത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ, ഇത് ഉള്ളിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കാനും മത്സ്യത്പോലെ നീന്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മനുഷ്യപ്പോലെ നടക്കാൻ ചെയ്യാനും പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സനാതന സൃഷ്ടി സിട്ടാകരല്ല. സൂര്യനും എഴുതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. സ്വർണ്ണത്തിൽ കമ്മലന്മാരുണ്ട്, കമ്മലും മാലിനും സ്വർണ്ണമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ഈശ്വരനെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനുമാണ് നമ്മളെ ആ സനാതനം പഠിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചാലും അശ്രദ്ധയായി വരുന്ന വണ്ടി ഇടിക്കുന്നു. എല്ലാ സായത്തമായി വരണേ ആ കൃപ വേണം. കൃപയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ വേണം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു താളമുണ്ട്. ഈ വിശ്വത്തിനും അതിലെ സകലജീവിക്കും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ് ഈ വിശ്വം. 4 പേര് ചേർന്ന് വിളിച്ച പലയുടെ കോണിൽ ചെല്ലം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ തരംഗം എല്ലായിടവും പ്രതിഫലിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒറ്റയായ കൂട്ടമായ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈ വിശ്വമാകുന്ന പലയുടെ കോണിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ മാറി നമ്മൾ മാറിയാലും നടക്കില്ല. അവർ മാറിയാലും നമ്മൾ മാറിയാൽ ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പണ്ടും ഇന്നും എന്നും ഭാരതമണിന്റെ മന്ത്രം ലോകമേ ഒരു തറവാടെന്നാണ്. ഈ സത്യം മാതൃകാപരമായി ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയ മഹത്തായ അവസരമാണ് G20യുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം. അപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരും ഏറ്റെടുത്ത സംരംഭം ലോക ജനതയെ മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒന്നായി തീരട്ടെ എന്നാണ്. അതുപോലെ പരിവർത്തനത്തിന് പുതിയൊരു ദീപനാളം നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കാം. അതിലുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണമറ്റ പ്രകാശനാളങ്ങൾ രാജുല്യമാകട്ടെ. G20 എന്ന ഈ മഹായജ്ഞത്തിൻ്റെ ശംഖനാദം ലോകമെമ്പാടും സ്പന്ദിക്കട്ടെ. അടഞ്ഞ മാനവ ഹൃദയങ്ങളെ അത് മലർക്കെ തുറക്കട്ടെ. മാനവഹൃദയം അത് മലർക്കെ തുറക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മലർക്കെ തുറക്കട്ടെ. ഈ പ്രകാശം ലോകമെമ്പാടും പറക്കട്ടെ. നമ്മൾ 3 ഘടകമാണ് വേണമെന്ന് പറയും ജീവിതത്തിൽ: കാലം, പ്രയത്നം, ഈശ്വരകൃപ. 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കർമ്മവും മധുരമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലേലത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങും, എന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ പോകും. വണ്ടി വെച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാം. ഒരു പ്ലെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയാലും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ എഞ്ചിൻ കേടാന്ന് പറയും, നമുക്കവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം 3 കാലം, പ്രയത്നമുണ്ട്, കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
നല്ല പ്രയത്നം വേണം. ആ കൃപ എല്ലാവരും ഈ ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടായി. അമ്മ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ കുറച്ച് കാര്യം പറയാൻ സാധിച്ചു. ആ ഒരു നല്ല മനസ്സ് നമുക്കെല്ലാം കിട്ടട്ടെ. കൃപ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Namaskar and thank you so much, Her Holiness. There are a few announcements again. Forms for the excursions to be submitted to the help desk as soon as this function is over. If they're not submitted, if the choice is not written, then you may have to forfeit the excursion. After the high tea, buses shall be ready to ply all of you to the sound and light show at Futala Lake. All the buses are color coded, so you will get a band. There are 30 buses waiting outside. We will have 15 participants per bus. And it is all color coded. You'll just have to wear your wristband. And when you reach the destination, there also the chairs are color coded. So you'll just have to follow the color of your band. Wonderful. That's another wonderful. Eco-friendly buses that have been organized by the administration. Thank you so much. There are also stalls that have been put up outside the high tea area. We request everyone to please visit them. The esteemed guests will be visiting them first. Now, to conclude the function, I call upon Swadesh Singh ji, Dr. Swadesh Singh, Sous Sherpa of C-20 2023, to propose the vote of thanks. Thank you. So, message ended with Loka Samasta Sukhina Bhavantu. And the thunderous applause also said the story that we are very much enchanted with the idea proposed by our Pujaniya Mata Amritanand Mai ji, who is chair of Civil 20 India and chair of this inaugural function. So I thank you, Mata Amritanand Mai ji, for gracing the occasion as chair of the session and chair of Civil 20 India. In Indonesia, message was history starts with society, and since last 4 months we are working with this idea of you are the light. The individual, the society is light for itself, for himself, for herself. We have to work for our own, and we are our own strength. With this idea, we are working since last 4 months, and that idea is being culminated here with the Inception Summit. And the ideas which we will discuss today and tomorrow, that will become part of policy brief, and that will be submitted to G20 Secretariat. And today, in this inaugural function, we had as our chief guest Kailash Satyarthi ji, Peace Nobel laureate, who also graced the occasion. We thank you, sir, for your kind presence in the inaugural session. We also thank Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis ji, and he also happened to be our chairman of Rambhav Mahalgi Prabodhni, for gracing the occasion. We will keep taking guidance from you, sir, as our chairman of Rambhav Mahalgi Prabodhni. Thank you. Thank you for joining us in inaugural session. We also thank our foreign dignitaries of Mafuchan. We keep talking to them, of Mafuchan and Alessandra Nilo from Brazil, Mafuchan from Indonesia. They are also part of our steering committee, and we are always in conversation, and we are learning from them about C-20 process, about civil society activities. Thank you for joining us in inaugural session, Mafuchan and Alessandra Nilo. Vijay Nambiar ji, Dr. Vinay Sahastra ji, and Niveta ji are very much part of our organization, and we are working under their able guidance. But thank you very much for joining us in this inaugural session. And all the steering committee members, international advisory members, working group coordinators, those who came here from different part of the world and from different part of the country, we also thank you all. So there are many Swaminis here, Brahmachari and Brahmacharis here. We also thank you for joining this session and the Civil 20 India process. We also thank you, the civil administration of Nagpur administration, those who worked relentlessly. So please give a big round of applause for them.
So, Miss, you must have seen from airport and different part of cities. Miss, I am part of their WhatsApp group. At 2 o'clock, 2 a.m. in the morning, they just keep messaging, this is good, this is good, this is the picture. So, Miss, marvelous. So, thank you very much for your work. Thank you very much. And all the civil society organizations, individuals, development practitioners, those who are under one roof to discuss about the future of society. Means if society is strong, we are strong, the states are strong, the finance are strong, business are strong. With this message, we are finishing this session and we will keep discussing our deliberations tomorrow and day after. Thank you very much. Thank you, Swadeshi. I request all the guests to please be seated. We'll wait for the dignitaries to exit the stage and go to the high tea area. Swadeshi will lead the